What inspired you to write this book? Most of my friends' parents used to get separated. They used to cry and they used to be depressed. So, నేను notice చేశాను they weren't happy all the time. If you are working on some tasks, you should complete it and then you should move on with the next one. Butterfly and Bettina title. What made you to put this title and what is the book talks about? The child should keep their freedom and not end the parents' freedom also. I write by looking at my surroundings, and like I realized that friends are like passing clouds. సో నీకు నేచర్ ఇష్టం కదా అనేసి నువ్వు ఎప్పుడైనా బయట వెళ్ళి పార్క్లో కూర్చొని రాయడం లాంటివి చేస్తుంటావా, లేకపోతే ఎలా? హౌ డూ యూ టేక్ ఇట్? I mostly interact with the nature. What is your next plan? Do you want to continue with writing or else do you have any other? I want to keep writing in my creative. That's why I contribute to society through my writing. హాయ్, నేను ప్రియాంక. పిట్ట కొంచెం కూతగనం అంటాం కదా, మళ్ళీ ఒకసారి నిరూపించడానికి మనం గట్ట ఒక యంగెస్ట్ కిడ్ ఉంది. ఈ కిడ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే అతి చిన్న వయసులోనే మంచి బుక్ రాసింది. సో 10 years ఉన్నప్పుడే ఓ బుక్ రాసింది. ఆ బుక్ని ఇప్పుడు పబ్లిష్ చేసిరు. నౌ షీ ఈజ్ 13 years old. అండ్ ఈ మధ్య చాలామంది పిల్లలకి మెంటల్ డిప్రెషన్ అనేది బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళ కోసము అంటే చిన్న ఏజ్లోనే చాలా బ్రాడ్ థింకింగ్గా ఆలోచించి వాళ్ళ తోటి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉన్న లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ, షీ డిస్కస్డ్ ఇట్ విత్ అ పేరెంట్స్ అండ్ షీ థాట్ ఆఫ్ రైటింగ్ అ బుక్. సో ఆ ప్రాసెస్లోనే రాసిన బుక్ బటర్ఫ్లై. సో దిస్ ఇస్ ద బుక్ విచ్ షీ రోట్ రీసెంట్లీ, విచ్ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ చాలా కాపీస్ అమ్ముడుపోతున్నాయి. వీ హ్యావ్ సైరా విత్ అస్. హాయ్ సైరా. Hi. ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నాను. అవునా? చూడనికే చాలా కామ్గా ఉన్నావు, కానీ చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ తీసుకొచ్చినావు. ఏంది అసలు వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు రైట్ దిస్ బుక్? నేను సెకండ్ గ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్ యూస్ టు గెట్ సెపరేటెడ్. నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కన్సోల్ చేస్తే దే వుడ్ ఓన్లీ ఫీల్ బెటర్ ఫర్ లైక్ సమ్ టైమ్, కానీ డిప్రెస్డ్గా ఉండేవాళ్ళు. సో I wanted to write on this because I felt if the grown-ups ఈ టాపిక్ మీద రాస్తే they won't be able to like show a child's perspective. కానీ if a child writes on this, the child will be able to describe the emotions accurately. ఓకే, నువ్వే చిన్నపిల్లవి, నీ ఫ్రెండ్స్ది ఏమవుతుందనేది నీకెట్లా తెలిసింది ఆ ఏజ్లో? They used to cry and they used to be depressed. So, నేను notice చేశాను they weren't happy all the time. సో ఎన్ని డేస్ పట్టింది సైరా నీకు ఈ బుక్ రాయడానికి? టోటలీ నాకు 9 days పట్టింది. అండ్ లైక్ ఫస్ట్ 2 chapters నేను 2 daysలో రాసాను. దెన్ వెన్ మై ఫ్రెండ్స్ కేమ్ ఐ వెంట్ డౌన్ టు ప్లే అండ్ ఐ గాట్ డిస్ట్రప్టెడ్ ఫర్ అ వీక్. తర్వాత మా అమ్మ చెప్పారు, if you are working on some tasks, you should complete it and then you should move on with the next one. ఓకే. So I was like, I should write. మళ్ళీ నేను రైటింగ్ కంటిన్యూ చేశాను. Then I completed the rest of the chapters 1 weekలో. సో totally 9 days. ఓకే. మీరు ఈ బుక్ రాస్తుంటప్పుడు ఎవరిదైనా హెల్ప్ తీసుకున్నారా? Then I use, like, the thing is నేను if I'm writing any story, నేను సినాప్సిస్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. దాని తర్వాత మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి I discuss it with her whether I can like write it or not. So in that way I take a help. When we're seeing it that way, then నేను తీసుకుంటాను. Okay. So I just want to ask you, what exactly is this book about? Butterfly and Bettina title. What made you to put this title and what is the book talks about? Yeah, like ఈ బుక్ నేమ్ బటర్ఫ్లై. సో
a butterfly symbolizes transformation. సో లైక్ హౌ అ చైల్డ్ వాళ్ళు డిప్రెస్డ్గా ఉండేవాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళు ఆ క్యాటర్పిల్లర్ స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు. సో వెన్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, లైక్ ఇన్ దిస్ బుక్ ద క్యారెక్టర్ రూమీ, వెన్ ద క్యారెక్టర్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, అప్పుడు వాళ్ళు బటర్ఫ్లైకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతారు. ఓకే, సో దట్స్ ద హోల్ స్టోరీ అబౌట్ దిస్. Yeah, so freedom, like 2 feet can't fit in one shoe. ఓకే. See, so like separated parents as children, they get suppressed in during the separation. So like the child mostly tries to drag the parents together. So like, you know, trying to fit them both, even if they can't. So that's what's going on. Like the child should keep their freedom and not end the parents' freedom also. That's what I've written in my book. సో మెచ్యూర్ ఎనఫ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ దో. సో బేసిక్గా ఏంటంటే చాలామంది పేరెంట్స్ సపరేట్ అవుతుంటారు, అది కిడ్స్కి నచ్చదు, కానీ కిడ్స్ వాళ్ళిద్దరిని కలపడానికి చూస్తుంటుంటారు, కానీ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్ అనే యాంగిల్లో ఈమె ఈ పుస్తకాన్ని హైలైట్ చేసి రాసిందనమాట. సో ఐ ఆల్సో హర్డ్ దట్ యువర్ బుక్ ఈస్ బీన్ పిక్డ్ అప్ విత్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్, ఇస్ ఇట్ ట్రూ? Yeah. సో అతి తొందరలో ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ మీద గిట్ట మనము ఈ స్టోరీని చూడబోతున్నాం అని చెప్తుంది. సో సైరా, ఎన్ని బుక్స్ ప్రింట్ అయినాయి సైరా ఇవి? అన్వేక్షకి పబ్లిషర్స్ పబ్లిష్ చేశారు ఈ బుక్ని. 1,500 కాపీస్ పబ్లిష్ అయ్యాయి. And orders from Dubai, Singapore and Malaysia are also coming in. Oh wow, this is nice. What is the cost of the book? 150 rupees. ఓకే, సో 150 రూపీస్కి ఈ బుక్ అయితే మీకు ఆన్లైన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అమెజాన్లో గిట్ట. పీపుల్ హూ ఎవర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ బై దిస్ బుక్ ఇస్ వాట్ సైరా సేయింగ్. సో స్పెషల్గా ఈ బుక్ ఏంటనంటే సపరేట్ అయిపోయిన కపుల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద గిట్ట కిడ్స్, అంటే కిడ్స్కి ఉండాల్సిన ఫ్రీడమ్ కిడ్స్కి ఉండాలి, పేరెంట్స్కి ఉండాల్సిన ఫ్రీడమ్ పేరెంట్స్కి ఉండాలన్న ప్రాపర్ మోటోతో రాస్తుంది అనమాట ఈ బుక్. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ కిడ్స్ ఇస్ వాట్ lot of people are saying in genuine vachina review. Apart from this book, Saira, you are also planning to write another stories, right? enti aa plan enti? I'm working on a short story book. Dantlo 10 stories untayi. I've written 9 stories. One more story is pending. Another thing is a big publisher is also ready to publish my book. అవునా? అన్ని పెద్ద స్టెప్లే వేస్తున్నావు అయితే. ఒకటేమో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ పంపిస్తున్నావు, ఇంకోటి అంటే ఈ 10 స్టోరీస్ అన్ని మిక్స్ అయ్యి ఒక బుక్ అవుతుంది అది? Is it like a short stories? Yeah, short stories. Okay. Short story book. సో స్కూల్కి వెళ్తుంటావు, స్కూల్కి ఎప్పుడు వెళ్తావు ఎప్పుడు వస్తావు? నేను మార్నింగ్ 7:45కి వెళ్తాను. 2:45కి వచ్చేస్తావు. ఓకే, సో మళ్ళీ 3:30. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. మళ్ళీ రాగానే మళ్ళీ పుస్తకాలేనా పట్టుకోవడం? కాదు, యూ ప్లే. సో మీరు ఆడుకున్నాక అయితే మీకు టైం దొరుకుతుందా బుక్ రాయడానికి? కాదు, హాలిడేస్ అండ్ యునో ఇన్ మై ఫ్రీ టైమ్ ఐ collect time and then I put it on creativity. అవునా? ఓకే, సో హౌ డూ యూ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ టు రైట్ దిస్ బుక్స్? అంటే బుక్కులు బాగా చదువుతారా మీరు? బుక్కులు చదువుతుంటారు. బట్ కానీ మెయిన్ రీజన్ ఇస్ లైక్ ఐ రైట్ బై లుకింగ్ ఎట్ మై సరౌండింగ్స్. ఓకే, బాగా నోటీస్ చేస్తారు లైక్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. ఇప్పుడు నేను now I'm 13, right? So the issues I'm facing while I'm 13, and as growing up, like my stories are also growing with me. All the issues, all the things which I find new, they're all being written into these stories. Oh, nice. So మీ జనరిక్గా లైఫ్లో జరిగేవన్నీ తీసుకొని you're making it like a book. Yes, right? like a story and then many stories together. సో సైరా, మీరు ఇప్పుడే అన్నారు కదా లైక్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాస్తున్నారు అనేసి. సో ఎనీ ఇన్సిడెంట్ దట్ విచ్ like touched your heart and you want to talk about it?
Yeah, so I wrote the story Grandma, and in that story, what happens is, it's a personal story. Like it's about my grandma. She was battling with cancer, and at that time, my friend Australian నుంచి వచ్చింది. So I went to play with her, and then I wasn't able to spend time with my grandma. Her last moments, I wasn't able to spend them with her. So when like she passed away, and then after that my friend, she went back to Australia like after 2 months, and like I realized that friends are like passing clouds. Is Yeah, it? yeah, they're like Okay, what passing. made you to say this statement? Okay. Like see, friends come and then like always our circle keeps changing, but family always sticks with us. Well said. So we should like value them. Okay. So that's what I realized. Like I regretted when like she was gone, my grandma. So I realized that see, friends will not be with me forever, but my family will. No. So you should value your family, and because it sticks with you. Okay. That's a nice realization in this young age, though. A lot of people don't follow it. Yeah. So, like when you were doing this thing, like what inspired you, like to write this book? అంటే అసలు ఎలా వచ్చింది నీకు ఈ థాట్ బుక్ రాయాలి అని? So intlo mama, she writes many stories. So she's an established writer. They have been published on many newspapers, and my dad, he spends most of his income on books. ఓ So సో more, ఇంట్లో నుంచి ఉందన్నమాట నీకు టచ్. yeah. ఓకే. So like if you come to my house, ఇంట్లో బట్టలు కంటే ఎక్కువ బుక్సే ఉంటాయి. అవునా? ఓ కూల్. Yeah, so like that's how I got my environment into writing. సో సైరా, నువ్వు బుక్స్ బాగా చదువుతుంటావు కదా, ఎన్ని బుక్స్ చదివావు ఇప్పటికి? నేను ఇప్పటిదాకా 300 బుక్స్ పైన చదివాను. అవునా? 300+? Yeah. ఓకే. అంటే ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినావు నువ్వు బుక్స్ చదవడం? 6 or 7. 6 or 7 years. Yeah, and when I was younger, I would take some books and I would go to my teachers, and then I would ask them to read it to me. So yeah, like from that age, it kind of started with like reading. That's why you started it so early and wrote a book by the age of 10 అనమాట. Yeah. Right? Yeah. So who's your favorite author? So I have 3 favorite authors: Ruskin Bond, Roald Dahl, and Jeff Kinney. Okay. Why this 3? Because I find the books written by them very relatable, and like by Jeff Kinney, I find the books very relatable. The same with Roald Dahl. Coming to Ruskin Bond, I love how he describes nature. Like my favorite thing is like nature. I love nature. Like if I'm lost between trees, that is bliss for me. Between flowers and butterflies and insects. అందుకని బుక్ పేరు ఇట బటర్ఫ్లై. సో యా, సో లైక్ వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు రైట్? అంటే కంటెంట్ రాయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీబడీస్ జాబ్, రైట్? నీకు అట్లా రాయాలి చేయాలి అన్నట్టు ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? So one thing is I read many books, and at home my like the environment is like mama is a writer. She wrote many stories which have been published in many newspapers. So she's an established writer. And my dad, he spends most of his income on books. So and like if you come to my house, you'll see that there's like less clothes and like more of books, like from science and technology to fiction, every kind of book, like so many books. Okay. So where do you write your book? Like in the house or in the school, or like do you have any specific place where you sit and write? Because writing a book also needs peace, right? So you told that you love nature. సో నీకు నేచర్ ఇష్టం కదా అనేసి నువ్వు ఎప్పుడైనా బయట వెళ్ళి పార్క్లో కూర్చొని రాయడం లాంటివి చేస్తుంటావా, లేకపోతే ఎలా? హౌ డూ యూ టేక్ ఇట్? I take a walk in the nature. Like
I before writing నేను ఎప్పుడు I go down like ground floor there's this park. So నేను అక్కడికి వెళ్ళి like so many flowers are there, beautiful flowers, nice fragrances. So I sit there and I'm just roaming there. So like You feel it. yeah, I feel it. And something that's going on. Sometimes I focus, sometimes I don't focus, but the thing is I like I mostly interact with the nature. I feel like I'm a part of it. I feel like I'm one of the flowers in between the garden. So like I do that for a while, then I come back and then I take out my laptop and I write. You keep writing. So, what is that one line or a one poem or like thing, whatever one thing from this book which you want to talk about? So, see, we keep writing it, right? So, any one particular, para which touches your heart, and you'll be like, this is something I wrote with my heart, and I don't know. Like, the book is only like wrote with a heart altogether. Any line which you want to talk and show to the viewers about. So I will take out this part of the book. I love this. It was the day of results at my school. The entire classroom was restless and speculating who would score the top marks. While Neetu ma'am was entering the classroom, we stood up and sang in unison. Good morning, ma'am. Good morning, students. She wished back with a pleasant smile and seated in her chair. Ma'am kept a file on the table and started opening it. All my classmates' eyes, including mine, were hovering over the worksheets which were being taken out by my teacher. I felt a chill in my spine. My classmates were murmuring to one another, "Hey, who do you think got the highest?" A student replied, "It could be Ellie." Another glanced at me. I looked away. Ma'am gazed round the class and asked with her rising eyebrows, "The top scorer of the recent math test is..." Any guesses? The students nodded their heads horizontally with puzzled faces. My heart was beating heavily. "Rumi, come here. You scored 19 out of 20. Ma'am said in her cheerful voice. My eyes were filled with tears of joy when the entire class echoed, "Rumi, Rumi." Now I got disturbed because of you. Yeah. So Saira, you really proved it natural ga. So what you told is there in the book. No అన్నావు కదా పక్కన చుట్టుముట్టు చూసుకొని ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసినావు అని ఇప్పుడు నేను నమ్మేస్తున్నా. So what you told is there in the book. So the same thing is there కాబట్టి ఎక్కేసేసినాయి ఇప్పుడు. So like whatever the experience you've seen has been kept there, right? So how is your education things going? Like లైక్ యూ టోల్ స్కోర్స్ ఈ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా సో నీకు అలా అనిపించింది ఎప్పుడైనా లైఫ్లో లైక్ I felt that. నీకు ఇట ప్రెషర్ ఉండే అలా ఓకే డిడ్ యూ ఓవర్కమ్ ఇట్ దెన్ Yes. Yeah. వాట్ డిడ్ యూ డూ యూ మెడిటేట్ Yes, I. యూ మెడిటేట్ Yeah. ఓకే యా సో చాలా మంది కిడ్స్కి లైక్ పేరెంట్స్ ట్రైన్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య లైక్ మెడిటేషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ మేక్ దెమ్ నార్మల్ అండ్ ఈ మధ్య చాలా సుసైడికల్ కేసెస్ చూస్తున్నాము అండ్ చాలామంది డిప్రెషన్స్లోకి వెళ్తుంటుంటారు అవన్నిటికీ ఓవర్కమ్ కావాలి అండ్ దే క్యాన్ పుట్ ద ఎనర్జీస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ వే అని చెప్పడానికి ప్రూవ్ చేయడానికి ఇలాంటి కొంతమంది ఆనిముత్యాలే మనకు నిదర్శనం అని చెప్పాలి బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్ బికాస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ పేరెంట్స్ లోపట్నే ఉంటుంది హౌ టు టేక్ దిస్ థింగ్స్ అనేది సో సైరాకి మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు సపోర్ట్ ఉంది అయితే యా యా సో నువ్వు బుక్స్ రాస్తుంటే అప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యారా ఎవరైనా మేము గిట్ట రాస్తామని అంటున్నారా Not much. Yeah. ఓకే కానీ చూస్తారు Yeah. చూస్తుంటారు సో ఏంటి మొత్తం రైటింగ్ అయినా లేకపోతే ఏంటి నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఏంటి I didn't get your question. Okay, so what is your next plan? Do you want to continue with writing or else do you have any other stream changing things?
Yeah, I will always keep writing, but in my main part of in career is I want to do my BTech from IIT Okay. and later continue my education in AI. Okay. And I want to keep writing in my creative agenda. Okay. So this should be a passion then, right? So writing is your passion, right? So you keep writing it like whenever you get time. Yes. And not just that, whenever I feel like, this thing is bothering me or this thing is very nice or something, some like emotion that is felt very strongly, whenever I want to express it, I mostly don't say it. I feel like, if I hold on to that emotion and if I'm taking out through it, like through writing, it will come out in a beautiful way because you're feeling it. Okay. So your way of expressing is writing, Yes. right? Okay. Cool. So like most of the time is parents, right? So parents influence ఎక్కువ ఉంటుంది. So మీ మమ్మీ డాడీ తోటి మీ బాండింగ్ ఎట్లుంది? And I heard that you travel a lot with parents. Is it true? With my dad, I go on like canals and near these rivers. It's like very calm, very peaceful. Birds come and they sit there, and like it looks very pretty. We even like take pictures over there. But more than pictures, we spend time. Sometimes I just take off my shoes and I just put my feet in the water. To It's feel very, it. yeah, it's very fun. And then I'm just like playing in the water, and I get some flowers and I keep throwing them in the water. So it's a Okay. fun experience. When I don't have boats, like paper boats, this is what I do. Okay. So And with mom, like my mom is a documentary ad filmmaker. She she makes many ad films. So like every time in my holidays, I go with her for shootings. okay. Yeah. So So you got a shoot experience also now, yeah, right? yeah. So yeah. So this I was 6 years old once, and what happened was I went with her for a shooting in this Asifabad forest. Ah, Yeah. okay. So we kept our car over there, and then there was this hill, so we had to climb, and then we went on the hill. I was playing around and I was running, and like I said earlier, I like butterflies. There were so many colorful and small butterflies in the garden, like I mean in the grass and stuff. And then that fresh fragrance, when it rains, that fragrance of soil, that was just the best feeling. And I was still like playing. I was with my mom over there, like she was doing the shooting and I was playing on the other side. After 2 hours of having fun and like the shooting was also over, we came down. And then I saw that my like the car, it wasn't there. Then we inquired and found out that the forest officers had taken it away. Oh, Yeah, and like the thing was my food, the snacks, and milk, everything was in the car only. So I was hungry. I didn't have anything to eat. you fasted. No, like Mama was searching for some fruit juice in the nearby stores, but there was nothing over there. It was like like I was hungry. So this tribal auntie, she comes with some milk in her glass, like in a steel glass. She brings some milk, and she gives it to me. I drink it, and then I was younger, right? So I was like she was going back into her hut, so I followed her. Just play, I was running, and then I went into her hut like with her. So I saw that like her kids were there, they were hungry. And like the milk which she gave to me was kept for them, like they were hungry, but still like she gave it to me, and that's what I felt like. That's what made me like my love for society increased, and that's why I contribute to society through my writing. Wow. So there's a nicely interrelated things.
అండ్ హౌ లక్కీ యు ఆర్, చిన్న ఏజ్లోనే మంచిగా you're experiencing the nature in real places like rivers, canals, and forest, right? Very few people get this opportunity. So that's how you started. I think somewhere butterfly is like playing a major role in your life. Yes. ఎక్కడ పోయినా బటర్ఫ్లైస్ కదా, రైట్. ఓకే. సో ఏంటి నెక్స్ట్, అంటే స్కూల్లో ఏమైనా కాంపిటీషన్స్ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటావు? రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ అవుతుండే దగ్గర? షార్ట్ స్టోరీ రైట్. ఓకే. సో రాస్తుంటావు. ఓకే. సో అన్ని మమ్మీయే చెక్ చేస్తుంటుంది ఇవి అంతా, లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్? నో, ద వన్స్ ఇన్ స్కూల్ నేను అది ఓన్గా ఓన్గా. ఓకే. సో యూ ప్లే స్పోర్ట్స్? యా, ఐ గో టు టెన్నిస్. టెన్నిస్కి వెళ్తుంటావు. ఓకే. సో ఎనీ యాక్టర్స్, ఫేవరెట్ పీపుల్, ఫిలిమ్స్ చూస్తుంటావా? వాట్ ఫిలిమ్స్ డూ యూ వాచ్ అండ్ వాట్ ఇన్స్పైర్స్ యూ? Like I watch every kind. Like Okay. I don't find much inspiration in movies. I find inspiration in my surroundings because I feel that is the real thing. నీకు ట్రైబల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గిట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు, రైట్? సో వాళ్ళ కిడ్స్ మిల్క్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు లైక్ దట్ స్ట్రుక్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ వాట్ యూ టోల్డ్. సో హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? తర్వాత మళ్ళీ ఆమెకు మిల్క్ ఇచ్చేసినావా లేదా? నేను ఒకటి రియలైజ్ అయ్యాను, which is if we ever want to help someone, we don't need a lot of money or something. We only need a heart. We only need a big heart to help someone. Adi realize చేశాను. ఓకే. సో కైండ్నెస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. Kindness, yeah. Kindness and a heart to help. యా. సో చూడనికే చాలా చిన్నగా ఉంది కానీ చాలా మంచి మంచి బ్యూటిఫుల్ మెసేజెస్ మాత్రం క్యారీ చేసిందని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే a few things which definitely like lot of people in the society have to learn is what I can see in this whole interview. Nana, wishing you a very all the best. నువ్వు ఇంకా ఇంకా మంచి పుస్తకాలు రాయాలి అండ్ మేక్ ఫ్యామిలీ ప్రౌడ్, మేక్ అవర్ కంట్రీ ప్రౌడ్. Thank you so much. సైరా ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా పెద్ద ప్లాన్స్ వేసుకుంది, లైక్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్ తోటి విత్ అ వెరీ ఫేమస్ పబ్లికేషన్స్ తోటి రావాలని చూస్తుంది. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి ఆల్సో టు సపోర్ట్ సైరా, రైట్ సైరా? It was nice talking to you once again. Thank you so much. You're welcome. So Saira, you spoke really well, but before concluding this thing I have a question for you. So ఇప్పుడు మీ ఏజ్ వాళ్ళ దాంట్లో చాలా మంది లైక్ మెంటల్ ఇల్నెస్ అంటున్నారు, డిప్రెషన్ అంటున్నారు కదా. సో హౌ డూ దే హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ అనేది ఒకవేళ నువ్వు మీ తోటి ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాలంటే, హూ ఎవర్ ఇన్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో, వాళ్ళకి ఏం చెప్తావు? Like ఎప్పుడైనా మనకి if we get a problem in our life, anything, we need to take a lesson from it. That's what, like, the good part. We always take the good part of things, right? Just like this, in this we are taking the lesson from it. You have to take the lesson from it, learn it, and then move forward. ఓకే. సింపుల్గా చెప్పేసింది, కట్టే కొట్టే తెచ్చే అన్నట్టు. సో ఏదైనా సరే ప్రాబ్లమ్ని చాలా పెద్దగా ఉన్న దాన్ని చిన్నగా చేస్తే అది చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద మైండ్ సెట్ ఇస్ వాట్ షీస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో however you want to, you can overcome it. Nothing is permanent. So there's a lot of positivity in this book, and whoever is watching this can purchase this book online in Amazon. That's what, right Saira? Yeah. So it's not just Saira. Whoever is in Saira's age can also come out with a new innovative writings and write-ups, and platform is really very big. Use the opportunity. So Saira, most of the kids, okay, of your generation, gadgets బాగా వాడుతుంటారు, రైట్? సో అవర్స్ టుగెదర్ దాని మీద స్పెండ్ చేస్తారు. సో అసలు నువ్వు చేస్తావా, లేకపోతే నువ్వు చేయకపోతే వాట్? నువ్వు చేస్తావా అసలు? Like limited. ఓకే. సో అవర్స్ టుగెదర్ సిస్టమ్ ముంగట కానీ ఫోన్స్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్తావు? నువ్వు చెప్పాలంటే నీ సజెషన్ లాగా ఇవ్వాలంటే ఏమి ఇస్తావు? లైక్ మీ దగ్గర ఒక లైక్ అన్ని డివైసెస్ ఉంటాయి ఆఫ్ కోర్స్. సో యూ షుడ్ నాట్ లైక్ స్పెండ్ టూ మచ్ టైమ్ ఆన్ ఇట్, బికాజ్ ఒకసారి ఇఫ్ లైక్ ద టైమ్ ఇస్ గాన్, యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్. Even if you regret it, you will not get it back. So you should like realize that at one point. So this is my message, like you should spend limited time on it and not waste time. Antena? Okay. So do you like put some timers or something, like how do you balance it?
I don't put timers, but like I just check like it's a break or something. So in that Do you time. play games on gadgets? No, I don't find much time for అంతేనా? that. సో అన్ని Yeah. రియల్ గేమ్స్ అంటావు. Yeah. ఓకే ఫైన్, వెల్ సెడ్.